Okay, so today what we are going to see is IAM roles. Last class I have just informed you we are going to see the IAM roles. So IAM roles வந்து பாத்தீங்கன்னா it's very important concept. It's very most important concept. So in the IAM roles வந்து it comes under which service? Okay, it comes under which service is IAM service. So IAM service கீழ தான் உங்க IAM roles வந்து you can check. I'll go to IAM. Okay, I'll go to IAM. Okay, click on IAM. Okay, just you can see IAM roles. Okay, you can see roles, IAM roles. Can you see the roles? Okay, let's understand what problem does IAM role solves. அப்ப IAM roles concept இருக்கு. அந்த concept என்ன problem solve பண்ணுது பார்க்கலாம். Let's consider. Okay, we have learned about S3, correct? We have learned about S3. So S3 is a storage service. S3 is a storage service. You can store your data. Okay, you can store your data. So S3 ஒரு advantage அப்படின்னா S3 is a global service. S3 is a global service where your EBS volume is not a global service. The EBS volume it's not a global service. Clear? Got it? On S3 is a global service. EBS volume is not global service. What is global service? Let's discuss. Okay, let's consider. Okay, let's consider there is a instance. Okay, fine. In the instance, you have EBS volume. Okay, in the instance, in the data set create Mumbai data center. Okay, Mumbai. In Mumbai data center, you have created this instance. As you know, where you create instance, you will be creating the volume. For volume, you will be creating Mumbai and you attach the volume. So after creating volume, you just created a partition. You just attach the volume to instance, you created a partition, you started storing data. My doubt is, I'm creating another instance. Okay, I'm creating another instance in Chennai region. Okay, not Chennai, let's consider as Singapore. Okay, I'm creating another instance in Singapore, and in that instance, from that instance, okay, in the instance the root volume because allow OS installer to root volume. இப்போ என் டவுட் என்ன அப்படின்னா, okay, my doubt is இங்க ஓகே இங்க வந்து ஒரு வால்யூம் இங்க இருக்கு. இந்த சிங்கப்பூர் இன்ஸ்டன்ஸ் சிங்கப்பூர்ல இருந்து இந்த டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. whether we can access this data. Okay, அப்படின்னா நான் என்ன கேட்கறேன்னா, மும்பைல இருக்க இன்ஸ்டன்ஸ் மும்பை இன்ஸ்டன்ஸ்ல we have a volume EBS volume. Okay, we have a EBS volume. Okay, இப்போ சிங்கப்பூர்ல இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இந்த EBS volume access பண்ண முடியும். Can you access the data? In the instance in the EBS volume data access பண்ண முடியுமா? Whether it's possible? No. Correct. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எங்க வால்யூம் கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த ரீஜன்ல மட்டும் தான் வால்யூம் அட்டாச் பண்ண முடியும். எந்த ரீஜன்ல நீங்க வால்யூம் கிரியேட் பண்றீங்களோ, ஓகே, எந்த ரீஜன்ல நீங்க வால்யூம் கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த ரீஜன்ல இருக்க இன்ஸ்டன்ஸ் தான் நீங்க அட்டாச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மும்பை ரீஜன்ல வால்யூம் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா மும்பை ரீஜன்ல இருக்க இன்ஸ்டன்ஸ் கூட தான் இந்த வால்யூம் அட்டாச் பண்ண முடியும். அப்ப வால்யூம் வந்து மும்பைல கிரியேட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் சிங்கப்பூர்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ காண்ட் ஏபிள் டு அட்டாச். எஸ், ஓகே, so it is not a EBS is not a global service, but S3 is a global service. என்னோட S3 bucket வந்து I created my S3 bucket.
Okay, I created my S3 bucket. Okay, I created my S3 bucket in Mumbai region. Okay, Mumbai, AP South. You know, it's AP South means Mumbai. AP South 1. So I created my S3 bucket. Okay, in Mumbai. Okay, I created an instance. Now, instance create panna. Singapore. Singapore. In Singapore, I created an instance. Now, in the instance, the S3 bucket data access you can access because S3 is a global service. In the data, in the region, access we will do it. I'll do the POC. I'll do the proof. Upon instance, Singapore create US region create you create any that, and you can access your from that instance. You can access your S3 bucket. You can access your data. Clear? Got it? Everyone clear? Can you do? Can you do this? Okay, fine. But what is the problem is AWS. Okay, in AWS, if one service want to communicate with another service. If one service want to communicate with other service, ஒரு service இன்னொரு service கூட communicate பண்ணனும்னா, for example, இப்போ EC2 வந்து S3 கூட communicate பண்ணணும். Yes, we have to communicate. Am I right? இந்த EC2 machine இந்த S3 இருக்க டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்போ இந்த EC2ங்கிற சர்வீஸ் S3 சர்வீஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். அப்போ EC2 சர்வீஸ்க்கு we have to give permission S3. EC2 சர்வீஸ்க்கு S3 சர்வீஸ் permission கொடுக்கணும். So if you want to keep, okay, one service want to communicate with another service. அப்ப EC2ங்கிற ஒரு சர்வீஸ் S3 சர்வீஸ் கூட பேசணும் அப்படின்னா we have to create a IAM. புரியுதா? Clear? Appo AWS we have lot of services. RDS, we have S3, we have IAM, we have lot of services. இப்போ ஒரு service இன்னொரு service கூட communicate பண்ணா you have to create a IAM. அப்போ நீங்க IAM role create பண்ணல அப்படின்னா you can't communicate with the service, other services. Okay, அப்போ ஒரு service இன்னொரு service கூட communicate பண்ணா we have to create a IAM role. So that's the problem IAM solves. Let's do it. First, our S3 bucket create பண்ணிக்கிறேன். Okay, create bucket. Okay, I'll create a S3 bucket. So I'll create it in Mumbai region. I'll give the bucket name as the software course official 1431. Okay. So as I said, ACL enable bucket owner before you unblock panina. I acknowledge version later I teach you. That's all. Okay. Inside this bucket, I'll upload an image. I'll add a file. Okay. I'll add a file called, yeah, I'll add this image. Logo, exotic of logo, I'll add it. And I'll give the permission as grant. If you want, you can give. Sorry. Private electron. Say I uploaded the image. In the bucket, I uploaded the image. The image is an object. Okay. And the image is an object. Okay. Clear? Good. Now, I'll create a EC2 instance. Through EC2 instance, I'm going to access the S3 bucket. So, upon an instance, I'm going to Mumbai create panda. I'll create in Singapore. As I said, I'll create in Singapore instance.
launch instance. Okay, so I'll put as Linux VM. I'll choose Amazon Linux. Good keypad. Okay, I'll create a new keypad. Linux. Okay, Amazon. Okay, AWS key. Then create keypad. Good. That's all. Okay, let's launch the instance. Good. Okay, let's connect this instance. In the instance, in the connect பண்ணிக்கலாம் directly connect பண்ணிக்கலாம். Okay, but let's wait for it. It should run. That's running. Click on this. Click on connect. Okay, click on connect. Okay. Let's connect the instance, which is in Singapore. Good. So now what we can do is, there is a commands. Okay, CLI commands இருக்கு. Okay, AWS CLI commands இருக்கு. Okay, wow. So அந்த commands மூலியமா we can check, we can access the S3 buckets. Okay, இது later நான் teach பண்றேன். AWS CLI commands சொல்லி கொடுக்குறேன். So இந்த commands மூலியமா நீங்க instance create பண்ணலாம். AWS commands, Linux commands மாதிரி இருக்கும். But entire Linux command மாதிரி இருக்காது. Okay, but சொல்றேன் command மாதிரி இருக்கும். But it's AWS CLI commands. அது யூஸ் பண்ணி you can create a S3 bucket, you can create a S2 instance. bucket குள்ள S3 bucket குள்ள என்ன இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். So what I do, okay, what I do, நான் இப்போ என்ன பண்றேன், okay, I'll put a command called AWS S3 ls கொடுக்குறேன். What இந்த command meaning என்ன, AWS AWS S3 service ls அப்படின்னா என்னென்ன buckets இருக்கு பார்க்குறேன், என்னென்ன buckets. See, so permission கிடையாது. அப்போ என்ன இல்லை, இந்த EC2 instance S3 access பண்ண permission கிடையாது. அப்போ permission வேணும்னா என்ன பண்ணணும், go to roles, create role. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, S3 bucket S3 service access பண்ண இந்த EC2 க்கு permission கிடையாது. S3 service actually இந்த EC2 permission இல்ல. We have to give the permission. எப்படி, by creating a role. நம்ம role create பண்ண போறோம் AWS services. So யார் வந்து access பண்ண போறோம், EC2. Okay, EC2 வந்து your EC2 instance going to access your S3 bucket. அப்போ EC2 instance, select EC2 instance. Next, அப்போ உங்க EC2 instanceக்கு நீங்க என்ன தர போறீங்க, S3 full permission கொடுக்க போறீங்க. S3 ஓட full permission. S3 full permission கொடுத்தீங்கன்னா உங்க EC2 வந்து S3 service யூஸ் பண்ண permission கிடைச்சிடும், full permission. Next, give role name கொடுங்க. EC2 to access S3 service அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம், ரோல் நேம். ஸோ அப்போ இந்த ரோல் என்ன பண்ணும், EC2 வந்து S3 ஆக்சஸ் பண்ண அவ்வளோ. create role. Already this name is available. Sorry, yes. So role is created. See, the role is created. You create it. Okay. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் தான், இந்த EC2 instance தான் S3 bucket access பண்ணும். அப்போ select this instance, go to action, go to security, because it comes under IAM வந்து IAM comes under security service. Okay, I don't know whether I just informed you, but I'll inform now. IAM comes under security now. Okay, so go to security, modify IAM role. இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு அந்த ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க. See, இந்த ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, see, இந்த ரோலை நீங்க அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க EC2 ஆல S3 access பண்ண permission granted. Clear? Got it? Clear?
Good. Okay. Let's now try. இப்போ try பண்ணலாம். AWS S3 LS. See, can I see the bucket name? Can you see the bucket name? பார்க்க முடியுதா? அப்போ from Singapore, I'm accessing my buckets in Dubai. So what full access or bucket specific மட்டும் பண்ண முடியும். பண்ண முடியும். We can bucket specific, we can do it. Okay, specific bucket கூட நீங்க access கொடுக்கலாம். Clear? Okay, you can do it in Bob. Maybe I'll show you. See, emailing a customized policy எழுதுற மாதிரி இருக்கும். Custom policy எழுதுற மாதிரி இருக்கும். So, see, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த specific bucket, see, அந்த specific bucket name கொடுத்தீங்கன்னா, see, இதுல இல்ல. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்க roles create பண்றீங்களா, create role கொடுக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், use EC2 choose பண்றீங்க, EC2 choose பண்ணிட்டு next கொடுக்குறீங்க. இப்போ இங்க இருக்க permissions, இங்க வந்து already existing policy இருக்கு. பட் இந்த பாலிசிலாம் உங்களுக்கு கரெக்டா வரல. ஏன்னா இந்த பாலிசிலாம் காமன் பாலிசிஸ். ஓகே, இந்த பாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்பெசிபிக் பக்கெட்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஃபுல் ஆக்சஸ் அது மாதிரி தான். ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா பாலிசி நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும். கோ டு பாலிசிஸ்ல போயிட்டு கோ டு பாலிசிஸ், கிரியேட் யுவர் ஓன் பாலிசி. உங்க ஓன் பாலிசி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாலிசி எடிட்டர் இருக்கா. ஸோ கோ டு சர்வீஸ், EC2 சர்வீஸ்க்கு ஒரு பாலிசி எழுதிக்கலாம். சி, இப்போ நமக்கு என்ன பாலிசி வேணும், S3. ஸோ சாரி, S3 தான் சூஸ் பண்ண பாலிசி. ஸோ நான் லேட்டராக டீச் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் ரஃபாக காமிக்கிறேன்ப்பா. ஐ ஷோ ரஃப்லி. ஸோ கிரியேட் பாலிசி கொடுத்துட்டு S3ல பர்டிகுலர் பக்கெட் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ சூஸ் S3 சூஸ் பண்ணிட்டு ரீடா ரைட்டா இல்லை ஆல் S3 ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்க பர்டிகுலர் பக்கெட்டுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸ்பெசிஃபிக் இருக்கா, ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக் பக்கெட் இது வந்து ஸ்பெசிஃபைட் பக்கெட் ரிசோர்ஸ் ARN. அப்போ அந்த பக்கெட் ஸ்பெசிஃபிக் பக்கெட் நேம் அந்த ARN இருக்கும். I'll show you. இங்க பாருங்க, S3. உங்க நீங்க கிரியேட் பண்ண பக்கெட்டுக்கு ஒரு ARN ஐடி இருக்கும். சி, கோ டு பக்கெட், யூ கேன் செக் ARN. அதான் உங்க பக்கெட்டோட யூனிக் ஐடி மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ARNங்கிறது உங்க பக்கெட்டோட யூனிக் ஐடி. ஐ திங்க் கோ டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இருக்கு பாத்தீங்களா ARN. இது அப்படியே இங்க காப்பி பண்ணிட்டு இங்க பேஸ்ட் பண்ணணும். இருக்கா, பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிக் பக்கெட்டுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண. ஓகே, ஆட் ARN பக்கெட் ரிசோர்ஸ் பக்கெட் நேம். ஓகே, இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது பேசிட்டு வாட்ஸ்அப் பக்கெட் நேம் மட்டும் கேட்குறாங்க. ஓகே, பக்கெட் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஃபைன், தட்ஸ் ஆல். ஒன் செகண்ட் வச்சு தப்பா சின்டாக்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்களா, ஆட் ARN. ஓகே, ஃபைன். பக்கெட் நேம் என்னது, பக்கெட் நேம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பக்கெட் நேம் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். பக்கெட் நேம் காப்பி, சின்டாக்ஸ் தப்பா இருக்குது. தட்ஸ் ஆல். இது ஆட் ARNs கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். அப்போ பர்டிகுலர் பக்கெட் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் யூ கேன் கிரியேட் அந்த பாலிசிக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு யூ கேன் கிரியேட் தட் பாலிசி.
அதுக்கப்புறம் அந்த பாலிசியை போய் நீங்க ரோல்ல போய் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாலிசியை போய் இதெல்லாம் பார்ப்போம். ஓகே ஃபைன். இதுல கோடு என்ன அப்படின்னா, இதுல கோடு வந்து என்ன அப்படின்னா, நீங்க இப்ப வந்து ஆக்சுவலி இது ரோல் இல்ல பாலிசி. கிரியேட் பாலிசி. ஒன்னு நீங்க விஷுவலா பண்ணலாம், இல்ல ஜேசன். யூ கேன் ரைட் அ ஜேசன் கோட். சி இருக்கா, இப்ப நம்ம சாட் ஜிபிடியை வந்து ஒரு ஜேசன் கோட் வச்சுனோம். இந்த கோட அப்படியே காப்பி பண்ணி நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா your policy will be created. Clear என்பா. ஒன்னு நீங்க விஷுவலா நீங்க பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஜேசன் கோட் வச்சீங்கன்னா that's all. See, that's all. Clear? Fine. It's your vision. If you know JSON, you can go for JSON, or you can create by vision. Got it? See, automatically this one. Okay, automatically it will be selected. Okay, fine. Good question. Super great question. Okay, fine. But let's go to our topic. So அப்ப வந்து இந்த பக்கெட்டை நான் delete கூட பண்ணிக்கலாம். Okay, from Singapore region இருந்து கூட நான் பக்கெட் delete பண்ணிக்கலாம். See, என்னோட பக்கெட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா? இங்க இருந்து என்னோட பக்கெட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. I can also delete the bucket. AWS, but bucket delete பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to delete the image object. அந்த பக்கெட்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அந்த பக்கெட்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை delete பண்ணணும். ஓகே, so எப்படி delete பண்றது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை? AWS S3, I think RB stands for remove bucket. RB stands for remove bucket. Okay, but எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் பண்ணணும். எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் பண்ணணும். So I'll type okay, இல்ல நான் RBA கொடுக்கிறேன். பக்கெட் ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்றேன். பக்கெட் ரிமூவ் ஆகாது. பக்கெட் ரிமூவ் ஆகாது. I'll choose a bucket name. Okay, இங்க just ஒரு syntax கொடுக்கணும். S3 the URI many கொடுக்கணும். Wait, I'll check. This is syntax I want to check. Just wait a minute, I'll check the syntax. 1 second. I'll check the command. What is the command? Yeah, this is the command. RM, correct. RM. This is the command. இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அந்த இமேஜ் பக்கெட் கிளிக் இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், பேஸ்ட். ஸோ இதை எடிட் பண்ணிக்கோங்க. S3 சாரி. ஓகே, ஸோ பக்கெட் நேம், உங்க பக்கெட் நேம் ஸ்லாஷ் இமேஜ் நேம், பக்கெட் நேம் ஸ்லாஷ் இமேஜ் நேம். ஓகே, பக்கெட் நேம் என்னது? DevOps official 1431 slash image name என்னது? What is the image name? This is the image name. So அப்ப என்ன ஆகும்? இதோட அந்த பக்கெட் குள்ள இருக்க இமேஜ் வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். See, delete. செக் பண்ணலாமா? See, delete. இப்ப பக்கெட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட்? Let's go inside bucket. Bucket இருக்கா? ரிமூவ் பண்ணலாமா பக்கெட்? சேம் என்ன பண்ணும்? RB remove bucket. RB remove bucket. Just இந்த image name எடுத்துக்கலாம். bucket name எடுத்துக்கலாம். bucket name. Just give bucket name. That's all. இதான் syntax. S3:///. See, remove the bucket. Clear? Got it? So this is IAM role. அப்ப IAM role என்ன? ஒரு சர்வீஸ் இன்னொரு சர்வீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணா you have to create a IAM. Clear? அப்புறம் S3ங்கிறது குளோபல் சர்வீஸ். நீங்க எந்த ரீஜன்ல இருந்தா S3 பக்கெட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. Clear? Got it? Any doubts? இல்ல புரியல எனக்கு. ஆப்ஜெக்ட்டை delete பண்ணலாம்னு என்ன கேக்குறேன். ஆப்ஜெக்ட் ஒண்ணாக நான் சும்மா delete பண்ணிடுறேன். ஒண்ணாக பில் கூட வராது. இந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் கேபி கூட ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பில் வராது. ஒண்ணாக. Got it? Any doubts?
Good. Okay. So everyone practice. Okay. Everyone do S3 starting a boosting project. Let's see on Monday. So everyone practice all the concepts. So from Monday, we'll be seeing a small S3 concept. How to create a JSON code for us. I'll be teaching you JSON code. Will be create பண்ண சொல்றேன். Okay, you have to know JSON. I'll be teaching you JSON. Separate we have to have that. Okay. So Monday we'll be learning some S3 concept. Then we'll be seeing other important services. Remaining other VPC. We are going to see VPC, very important concept. Okay. Got it? Yeah. On next class, bucket lifecycle with the best on next class. Okay, ready? Clear? And friends, okay, on Wednesday, those who enrolled our DevOps training, they only have access to AWS class. Okay, so if you're interested in AWS and DevOps, okay, if you're interested in AWS and DevOps, you can contact my team and you can join. I'll just share the info or second. You can just fill this form. Okay, you can just fill this form. Okay, because from Wednesday, those who enrolled in DevOps training, okay, in DevOps training, so they only have access to AWS class, advanced concept of AWS. Clear? So if you are interested, you can join the training. Okay, so if you have any doubt in the training, you can just contact my team. Okay, you can call to this number, you can contact my team. Okay, I'll see that. Yeah, yes, yes. Okay, so after completing AWS, we'll be starting with Terraform. So automate. We're going to automate. Yes. Okay, from after Wednesday, those who register students will be having the classes. Okay, so yeah, you can contact now. So once AWS complete program, we'll be automating using Terraform. It will be very interesting. I'll be teaching you. Maybe Wednesday or Tuesday, Terraform is how we can automate. It will be very interesting. Okay, fine. Okay, because as a DevOps engineer, we have to automate. Okay, as a DevOps engineer, we have to automate. So please share the link. Sure. Sonia, you have already registered, right? I think you are already registered DevOps training, right? So you are already in the training, so you don't want to register again. Okay, Sonia, you're already in DevOps training. You can just attend the classes. You don't want to register again. Fine. What is the time, sir? Same time, sound wave now. Same time now, sound wave. So what is our plan is, we'll be starting with AWS. After completing AWS, we'll be learning Terraform. Okay, we'll be learning Terraform. Then we'll be learning Maven, Tomcat, then SonarQube, numeric DevOps tools we'll start learning. Then we'll be mastering Docker, Kubernetes. Okay, then we'll be seeing all these tools. Okay, once all the tools, DevOps tools completed, we'll be seeing Azure also. Morning Azure classes is going. So if you want, you can join. Okay, morning Azure classes is going. If you want, you can join. Okay. So adellame include பண்ணிடலாம். The training include. Yeah, it's paid training. It's paid training. So எல்லா கோர்ஸும் cover ஆகும். Like Azure, AWS, everything will be covered. Clear? Fine. Okay, so the fees is 8,000. You can pay in installment, like 4,000 in installment pay for it. Okay, fine. Got it? If you're interested, you can join. Daily classes will be there. Recording will be given. Okay, daily class recording will be given. Okay, fine. Okay, any other doubts? Anyone? Any doubts? Good. Okay, friends. Use this weekend useful. Okay, useful or use பண்ணிக்கோங்க. Because from Monday we'll be start again AWS.
Okay, and if anyone interested in attending project session, you can attend the project session. You can register on online events. So tomorrow, Saturday, Sunday, we have a CACD project session. Okay, we are going to CACD project session. It's a free one if you want to join. Saturday, Sunday. Saturday evening and Sunday evening, we are going to do a CACD projects. You can join it. Okay, good. Fine. Okay, well, so take care. Let's see you on next class. Thank you. Yeah, thank you.